Hi, good morning, warm welcome. Aji Ami Khan bara ekta naya topic mutual fund investing. The ania se aro itu for so many weeks this has been running. Aro every mutual fund laga session ba Ami Khan ba knowledge, financial awareness around mutual fund as a product, as an investment tool. Ami Khan la portfolio te itu increase kona jai ase. And Ajila topic to ELSS, Equity Linked Savings Scheme, Tax Saving Mutual Fund, ito laga কথা কৰিব and particularly মানুহ খান কোন এতিয়া certain income bracket তে আছে আৰু তাহান tax save কৰি মন আছে হলিবি আৰু পইচাবে multiply হোৱা চাবলৈ মন আছে কইলে ইটো वाला ভিডিও তো আপনি খান কাৰণে important থাকিব and of course anybody who has been on the lookout equity linked saving scheme কাৰণে আপনি খান কাৰণে বি ইটো वाला information তো ভাল থাকিব মোলা নামটো শীতল গুৰুং আছে আৰু মই women on wealth community পৰা আছে a debt free expert at women on wealth তো একটা আমি মাইকি হানলা community আছে ইয়াতে financial education দিয়ে আমি বা financial advice নহয় তো anything and everything আমি বা ইয়াতে um, even mutual funds নহলে certain website ito আমি discuss কৰিছো বুলি বি examples kan লৈছো বুলি বি আমি খান বা ইকো recommendation ইনিকা দিয়া নহয় এটো platform তো মাইকি খান বা নিজৰ কিনিকা independent financial decisions investment decisions banabole parbo itu laga kotha ami ba kore through financial education through being knowledgeable aro advice ami ba nide kile mane আমি আলা মোটিভ তো মাইকিয়াত ইন্ডিপেন্ডেন্ট কৰি দিবলৈ আছে আৰু এডভাইস দিছিকলে আজি এডভাইস দিব কালিবি আৰু আপোনাৰ এডভাইস মাগিবলৈ আহিবলৈ পাৰে এন্ড দ্যাটস ডিপেন্ডেন্সি তো ইটো আমি হান লাগা কাম আছে and the larger vision ami khan do say that through financial education northeast ke debt free banabole and under that we have the debt free Nagaland initiative aro itu kiniga kurubo ami khan par kiniga punchibo itu vision do ami kiniga alive kurubo koshigule do ami khan itu mission bra financially educated women in each home in the northeast inia korishikule ami khan pra Nagaland and northeast debt free banabole parabo and inside of that ami khan laga wealth grow koribole to important ase Nagaland ami khan so many educated people aro income generation population bi ase to itote kiniga korigana tax save korobo so that aro tax save korishi guli kiniga ami khan wealth generation de modot korobo personally speaking moi first 10 years iko tax saving to moi ba kora nai moi kam kora time dina kile mane moi bhabi taise to tax payment and tax saving itu kan number 1 concept bi bujigina thaka nai moi number 2 moi bhabi taise government ki kile paisa dibo moi be man कोशिश करी ना মই লাগা খুন পাসিনা দিগিনা কামাই পয়সা প্রা মই গভর্নমেন্ট কি কিলে দিব হইলে বি দ্য রিয়ালিটি ইজ দ্যাট আমি জব তে আছে কইছি বলে আমি কান দিবলে মন যাবি না যাবি ইট ট্যাক্স ডিডাকশন দো অলরেডি হই যাও এন্ড ইন ফ্যাক্ট ট্যাক্স তো সাল খতম নোহা আগে দেহি ডিডাকশন হয়ে গেলে যায় না আর আলটিমেটলি যায় না আমি একবার ডিক্লেয়ার করি সো রিয়েলি আমি কান ব্রা it is straightforward way to tax we bra nidibo kuina paisa thurigina rakhibole na pare of course there may be very many ways and schemes to do it will be on the whole ami kan bra income generation kore ase kole do business hobe no hole bi personal individual income khana ase kole job ase kole income tax to ami kan bra pay koribole ulai and exactly for that reason আমি খান ব্রা বেশি অপশনস কান আছে মার্কেটে ট্যাক্স সেভিং কারণে ইটোতে ইকুইটি লিঙ্ক তো কি আছে আর ইটো পৰা আমি কি কিমান বেনিফিট দিব আৰু দুসরা কম্পাৰিজন দি কিমান বেনিফিট দিব ইটো বি আমি খান ব্ৰা জানিবলৈ পাৰিব ওকে সো লেটস বিগিন আৰু কোন কোন ইটো ভিডিও চাই আছে এতিয়া লাইভ নহলে বি ৰেকৰ্ডিং আপনি খান ব্ৰা হাই হেল্লো ঢালি দিবি কমেন্ট দি নিয়া বলে মই জানিব তার আপনি বা ভ্যালু লৈ আছে আৰু don't forget to share. More and more women need to become aware of this. So let's begin. Ito ami khan para equity linked hole anything that says equity means stock market linked. Aro stock market kiniga grow koribo economy ti kiniga function hobo changes aibo ito right ito equity linked mutual fund ki impact koribo and which is why it usually
anything equity related to volatile থাকে, volatile means উপৰ নিচে দিয়ে price to যাই থাকিব, তো constant একটা steady climb তো আপুনি আনবা নিদেখিব। So number one feature ELSS laga, equity linked savings scheme, or when I say ELSS it is the mutual fund ekta ase. So itula feature number one is ito already duita benefit thake, okay, ELSS pra tax saving dibi modot kore, aro amikhan laga over long period of time wealth generation dibi modot kore. So ito laga ito duita benefit ase, and further ito kitia ito pra wealth generation accumulation de modot kore, ito amikhan braro buchibo। ELSS amikhan ba loishi kuile ito janibo lage that lock in period to thake, lock in matlab paisa men ba dhalishi kuile ito at least 3 years laga to thake, to 3 years laga age te amen ba paisa do ulaboli na paribo। to imagine koribi amikhan ba tax saving kore ase kule amikhan bra paisa di ase investments kan kore ase, ito paisa to amela economy ti use hoye ase, right? to tahan bra bi almost 3 years karne to tuanla paisa ta amen ba chulabo aru return itu hisapa dibo, iniga understanding ase। to itu karne amen ba phat thali na tax bi bachabo aru paisa bi wapas ulabo, iniga to no hoy, and which is why tax saving instruments khan de lock in period to thake। And similarly amikhan para tax save koribo koishi kule itu tax saving the segment section 80C de, 80C de itu category te hi ELSS bhi hai। now section 80C de dusra instruments khan bhi ahe, for example PPF hobi, unit link investment ase kule itu bhi ahibo। to itu sob 80C de খালি ELSS নহয় না দুসরা খান বি আহে, তো এইটো টোটাল কৰি গনা আমি বা ট্যাক্স সেভিং তো কৰিবলৈ পারবো। আৰু লিবে দুসরা ইনস্ট্ৰুমেন্টস খান চাই গনা দো ELSS the shortest কিবা তো থাকে লক ইন থাকে, আৰু দুসরা খান দে 5 years কোনোবা 15 years ইনিকা বি থাকে। so that is what is one of the benefits or feature ELSS laga, ইয়াতে আমি বা 3 সাল laga আগে দি উলাবো কৰিলে বি আমি খান পাৰ না পাৰিব। okay, because I tried mulabi ekta initially মই ELSS ekta loise last minute tax saving karne, aro I know now that 3 years tak to moi to paisa rakhibole hi ase। now ito laga another benefit and feature of ELSS is now compare kurigana dusra tax saving instruments laga comparison de, because equity linked ase to itu laga highest return laga potential to ase, aro because highest return potential ase and over so many weeks amen ba kotha koram de equity linked amen ba dikhishe kuno ba do 18% 20% tak in the current time to tahan bra return to generate korina dikhai ase equity funds bra। to iniga de dusra tax saving funds khan bra komti percentage de, for example PPF এটা current scenario de 7.1% দিয়েছে 1 year, তো ইদুলা compare করিছি বলে almost you know over double return to ELSS par di bole potential to ase। so that's why aru kiman ami khan return to bishi hobo, because we understand inflation expensive hoye ase saman khan, cost of living itu cover koribole to ami khan pra high return generating instruments khan amela investment portfolio di rakhibol lage। so itu de ELSS pra modot kore, and on the side ami tax saving ti bi modot kore ase। okay, itu ELSS de usually about 80% equity mutual funds de tahan ba dhali, equity de itu fund bra paisa to dhali 80% exposure by amikhan bra। okay, equity and equity related instruments, aro amikhan bra moiba condition itu ekla nohoy gina only ELSS tb amen pa 1,50,000 tak laga tax rebate lobole pare, otherwise combination with other instruments khan। okay, now some things to consider amikhan pra ELSS lobole akede, some of the things to consider, number one
নিজৰ লগা ইনভেষ্টমেণ্ট হৰাইজনটো চাবি কিমান টাইম কাৰণে মই এইটো পইচাটো ইনভেষ্টেড ৰাখিবলৈ পাৰিব আৰু মই লগা গ'লটো কেতিয়া এচিভ হ'ব বিকজ আৰু একটা মিষ্টেক বেছি মানুহখান পৰা কৰাটো টেক্স ছেভিং ইউজুৱেলি মানুহখান পৰা মেনি পিপল কোনোবা খান proactive নাই কৈছো বলে মই নিচিনা পইলা থাকা নিচিনা লাষ্ট মিনিট এতিয়া মাৰ্চ তে ডেক্লাৰেশ্যন খতম হৈ আছে কৈছো বলে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আমি কান হাৰি ব্ৰা ইটো টেক্স ছেভিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট খান ল'বলৈ লাষ্ট মিনিটতে আমি খান এনে কিনিবলৈ যায় তো এইটো টাইমটো আমি খান লা গ'লটো কি আছে ইমিডিয়েটলি আমি খান টেক্স ছেভিং কৰিবলৈ লগা হি গ'ল থাকে হইলে ভাল পৰা আমি খান প্ল্যানিং কৰি কেনা ইনভেষ্টিং কৰিছো তো actually আমি খান লগা ফাইনেন্সিয়েল গোলস পৌঁছিবলৈ wealth create কৰিবলৈ ইটো আমি খান পৰা ELSS পৰা বি পাবলৈ টেক্স ছেভিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ খান পৰা বি পাবলৈ পাৰিব ওকে সো ইটো কাৰণে ইটো টাইম হৰাইজন মনতে ৰাখিবি কিটা পইচা লাগিব আৰু ইকুইটি আছে কৈছো বলে লং টার্ম ইনভেষ্টমেন্ট থাকিবলৈ লাগে তো immediately 3 years পৰা বেছি ৰাখিছো বলে ভাল ৰিটাৰ্ন জেনাৰেট কৰিবলৈ লা পটেনশিয়াল থাকে তো ইটো সব ভাবি গনাহি আপনি গানবা ইকুইটি লিংকড মিউচুয়াল ফান্ড লবলে ELSS লবলে ভাল আছে সো দ্যাট উইথ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওকে আৰু আমি আনবা জানি দ্যাট ইকুইটি লিংকড কৰিলে লং টার্ম ৰাখিছো বলে ভলাটিলিটি দেবি ইটো পৰা ওভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম এভাৰেজ আউট কৰিব আপস এন্ড ডাউনস তো না number 2 returns now equity linked আছে তো market প্রক্রিয়া performance দিব ইটো নিচিনাহি তাহান ভাবি return to দিব ইটো guaranteed return ইকো নাই whereas certain other instruments pra guaranteed return bi দিয়ে tax saving instruments khan pra but ELSS pra guaranteed oni dibo hole bi historically over 3-5 years la period better return tahan pra generate goes to ito bi expectation ta man realistic rakhibole lagibo okay then of course keep in mind that ami an paisa immediately lagi koishi kore do maybe ELSS hole bi tax saving korobole ase kore do ELSS is a better option one of the good options na hole bi lock in do mondi rakhibi 3 years ito lagi te amen ba ki korishi koribo ulabole do na paribo aro one of the good things is lock in tagishi will be tax saving instrument the shortest duration ase 3 years pichite ulabole paribo amikan aro I mean continue invest kori na rakhibo koshi bolibi there is no capping like with certain tax saving funds 15 years they mature hobo enika thaki right yete ami anba ongoing investing koribole paribo so far now another question is to আমি খান পৰা SIP কৰিব না which means systematic investment কৰিব না lump sum de invest কৰিব ইটো দিবে মই পৰা একটা proper video last time কৰিছে how আমি খান পৰা SIP কৰিছে কৰিলো market volatility তে average out কৰি গনা আমি খান পৰা যাব আৰু risk বি আমি খান পৰা manage কৰি না যাব তো ইটো কাৰণে ইটো সব benefits কাৰণে SIP model পৰা আমি investing কৰিলে ভাল হ'ব plus consistently korobole parbo because sop laga hate 1,50,000 nathakibo ekbar ba investing korobole to itu dia amen bas slowly 1,50,000 la bracket tak muchibole itu method SIP method pra korishibole paribo okay so remember when I say 1,50,000 ATC de 1,50,000 tak laga tax rebate de and that could be ELSS alone or ELSS plus other tax saving instruments. Now, whatever return, taxation on ELSS kiman ase. Ekta do taibar return generate korbo, kiman generate korbo, it depends on the market. Next is, amen by kiman return paise, 3 saal ito investment rakhi gena, kiman return paise, ito de kiman tax lagibo. So, there's something called long-term capital gain tax thake aro scheme ami khan ba loi gena at the end of the 3 years ami khan ba etu ulaishi gule etu long-term capital gain laga tax to lagibo aro etu tax to lage 10% ami khan laga return 1 lakh
para upor de ase kushi kole because ami ala investment de to income to kushi, right? So it one income tax. So investment laga return is an income on that investment. Tetu karne itu 1 lakh para bishi ase kushi kole do 10% tax katibo current slab hisab te. Okay. Next question is overall ita kotha kora hisab te do ELSS to best tax saving instrument ase. Now particularly two reasons ase why ELSS to best tax saving instrument aro apni han ba consider kori ase koile itu ekta tool to nijor la portfolio de tax saving instrument do rakhile do bhal wala hobo. Number 1 ATC laga bhitor de tax saving instruments de equity linked instruments dusra khande ase. For example ULIP pe ase NPS te bhi ami han para equity exposure lobole pare and plus tax saving bhi koribole pare. Hoile bhi amen pa comparison korishi kole ULIP te minimum 5 years investment koribole lage. Okay. Plus ULIP khande and usually ULIP is what? Investment plus insurance inega bhi ase. To itu de tahan laga cost bhi bishi ase. Ami gan ba kiman investing koribo tahan bar deduction to bishi wala kore. Okay, which means amigan lag overall investment pra higher comparatively ELSS to compare korishi kole ULIP te olop bishi wala fees khan charges khan lage. So itu compare korishi kole bhi ELSS to bhala ase. Plus amigan ba jani that mutual fund te amigan pra regular or direct pra invest koribole parabo aro amigan kitia direct invest koribo means বিচতে third party নারাখিনা করব আমি আল্লাহ expense ratio বি কমতি হয়ে যায়. So in that way ULIP or ELS compare করিছি বলে ELS wins. Similarly NPS another good investment tool tax saving karne ase. Now NPS to ki ase to pension scheme ase. Ito pension scheme to good for retirement or bishi lamba time karne thaki to right pension time tak jai investment to আৰু এটো দেবি partially equity investing kore. I know individuals can bra currently up to 75% ami kan bra equity te dhale bole pare NPS te. Okay, individuals can select ki moi ba kiman investing kore se 75% those itu equity te dhali bi to ko bole pare. But I think some government laga corporate NPS te if I'm not wrong moi ba dikha to I think 50% to tahan debt instruments niya dhale bole pare. So I have to be clear on that. But so exposure to komti hole bhi yate do ELSS te up to 100% ami khan pura dhale bole. So generally 80% pa bishi thake commonly moi ba kale bosong check kora dem de but 97% to tahan pa equity de dhale ase. Kitabi mutual funds ka 100% invest nokore all of the cash bhi rakhi tahan pura na. So as a result ito HEC the equity exposure thaka tools te bhi ELSS to idniga korna taibar to win kore over ULIP and NPS. Ito asa lock in do komti ase because NPS to retirement tak choli would be long term bishi long term laga plan ase. Now another benefit ELSS korala benefit particularly new beginner investors khan ite job paise ite shuru kore ase koishi bole do tahan karne number 1 SIP pra tahan ba invest korle parbo. Number 2 already tahan ba small sum ra equity exposure lobole parbo aru amen ba kite equity gains to sabole jai itu saigena amingan ba attract hoigena equity investing de amikhan aru olo confidence we develop hobo. So inia kona because old way of thinking ya traditional investments khan koishi bole to manokan ba 5-year FD kole bi PPF kori bi itu one so pra tax saving to kori die
নহ'লে কোনোবা খান বা পলিচিজ খান কিনিব হ'লে কিমান পলিচিজ কিনিব 1,50,000 লা পলিচিজটো নালাগে আমি খান ৰাইট তো এইটো কাৰণে টেক্স সেভিং কাৰণে বিগিনাৰ্ছ কাৰণে টেক্স সেভিং প্লাছ ইকুইটি এক্সপ'জাৰ আৰু য়াং মানুহ খান বা শুৰু কৰিছিল ইকুইটিতে ইমান জলদি ইনভেষ্টিং কৰিছিল ইমেজিন তাহান পৰা 10 years কামাই কৰি কিনা ইকুইটিতে সি কণ্টিনিউছলি ইনভেষ্ট কৰিছিল তাহান কিমান ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব তো এইটো বেনিফিট বি একটা আছে many people may not talk about that benefit but surely ito ekta behavioral benefit ase ELSS loise gole so overall it's a good idea to have exposure in ELSS amikhan tax saving korea ase koshi gole so that's what I would want to I wanted to bring to everybody here and hi Sunil good morning good to see you here again तो আজিলা ভিডিও পৰা আপনি খান পৰা ELSS লাগা অলপ নলেজ পাইছে গৈছে বলে ডু নট ফৰগেট টু শ্বেয়াৰ আৰু নেক্সট উইক বি মই মিউচুৱেল ফাণ্ডছ লাগা নয়া টপিক একটা আনিব উইল লুক ফৰৱাৰ্ড টু দ্যাট আৰু ইয়া কিপ কামিং টু উইমেন অন ৱেল্থ আৰু নিজৰ লগা নলেজ বিল্ড কৰিবি আৰু কনফিডেন্স বিল্ড কৰি কিনে যাবি ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ কাৰণে বিকজ সেভিং একলা কৰি কিনে তো আমি খান পৰা বেছি লাইফ বেছি চিজ খান ফুলফিল কৰিবলৈ নাপাৰিব itu karne investing to korbi because we have a long life to live okay so have a good day and to all my wealth creators happy weekend aro amikhan yati lok pai thaibo thank you so much and take care bye bye